sounds this way because all the troops, all Putin's army now mostly is on our territory in Ukraine. More than 600,000 people, more. Of course, they lost a lot. They lost about 700,000, maybe 800,000. Yes, about this. Yes, but mostly the most strong, he lost. But he has a lot. And you see now North Koreans, 12,000 are in the region of Kursk region. It's the Russian region. Yes, they're situated. So I don't know what number and from what countries else he will involve. But this is a weakness of Putin. That's what I shared with the partners during all this war, that believe us, trust us. We see what's going on. We see his weakness. We see his army. No, he's strong only because he can speak about nuclear weapon and he uses a lot of missiles, yes, but without details of EU countries and China and etc. He can't even produce these missiles. So everybody a little bit help this person. That's why what we need to put strong sanctions and to do our job well. And of course, that situation in Syria, why they run away, the same like with Wagner's in Africa and etc. All of this because the war in Ukraine, because he moved all his army to Ukraine. And that's what we wanted to show when it was very dangerous for our region. The name is Sumy. And when we knew that he wanted to occupy the new region, that's why we went through the border to Kursk region. We wanted to show that all his army is on our territory. And all of that else are not strong, not well trained. The question that for him, it doesn't matter how many victims, how many casualties, how many deaths people. That's it. If I understood correctly, you. Okay. Wall Street Journal, please. Thanks a lot, Lawrence Norman, Wall Street Journal. I want to go back to last night's meeting, if I may, President Zelensky. Can you just be clear with us? Was there a discussion last night with Rutte and the leaders and foreign ministers about security guarantees? Did you talk to them about that? And since those are the countries that are quite likely, if anyone is going to offer a security guarantee, to be involved, did you leave that meeting thinking, yes, the Europeans are serious about a security guarantee? And one more question about it. Do you think that European guarantees are dependent on the United States being involved in some way in securing the peace in Ukraine? Thanks. I believe that the European guarantees won't be sufficient for Ukraine. It's impossible to discuss over only with the European leaders, because for us, real guarantees, in any case, current or in the future, are NATO. And NATO is based on the decision and dependent on the decisions taken by the Europeans and by the United States of America. So in the future, we need and we want to have some guarantees, because we are not in the NATO right now. So we can discuss these guarantees with the United States of America and with the Europeans. That does not mean that there is a misunderstanding somewhere. For us, it was vital to speak and talk about missiles, air defense. There are some questions and matters that should be discussed with the Europeans, that should be discussed with the United States of America. But they are our allies, they are our partners, they are our donors. They are not only
donors for weapons, but in general terms. So we've been discussing these issues, and for now, there couldn't be a decision taken right now because it is very important for us to have both on board, the United States of America and Europeans. Thank you, President Zelensky. Andrew Gray from Reuters in the middle here. Hi. Hi. I wanted to follow up on security guarantees. It's quite a kind of technical term, and I just wonder if you could break it down, perhaps for the ordinary person in Europe. When you say you're discussing security guarantees, what does that mean in concrete terms? And if it would mean soldiers from the European Union, from the UK, inside Ukraine, what case would you make to the European public as to why that would be the correct thing to do? I'm sorry. Sorry. Can you ask again? Of course. Please. Yes, about security guarantees. Yeah, in concrete terms, what does that mean? And if that would include troops, soldiers from Europe, from the UK, inside Ukraine, what case would you make to the European public for why that's something they should do? I can't discuss it really now publicly. You have to understand that there are no decisions about it. Yes, there is some will, what I feel, political will, and understanding that Putin is dangerous, and it's total understanding that he will not stop on Ukraine. It's not, it's not some, European narratives or something like this. No, he will not stop. That effect, because for him, he needs very much to show success for his society, though he will do. And that's why I can't share some details until the decisions will be made. And again, common decisions, United States and EU. It's very, very important. EU, I mean Europe, because of course UK, of course, the part of this, we very count on it. And still wait, Prime Minister. Yes, your question, please. Thanks a lot. I'm here. To your left, Hi. Thomas Gutschka with German newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung. Thanks for the question. It's twofold. Everyone's saying now that Ukraine needs to be in a position of strength in order to get to negotiations with Russia. Could you please explain to us what that means in your view? Concretely, you've spoken about air defense systems, but of course, air defense systems won't change the reality on the battlefield, where Ukraine is currently losing ground. So what exactly does it mean for you to get into a position of strength? And the second half of this question, when it's debated here in Brussels, it's frequently being said that it's actually you who hold the key to changing the situation by lowering the drafting age. I know that's a very tough and difficult decision, but I suppose you've heard this argument from leaders as well. What is your reply when people ask you to lower the drafting age? Thank you. Thank you very much for the question. First of all, as to the age of drafting, tell me, please, if a person, yes. So, as to the age, please tell me if a person is in front of you without arms, what is the difference if he is 20 or 30, if he's not armed? There is no difference.
So the partners are drawing our attention to the fact that physical, for example, capacity of this or that military, and we are drawing their attention to the fact that we have unequipped brigades. We have different brigades, we have very strong ones, but there are brigades without equipment. First of all, no weapons. The other question is that, and it seems to me that, you know, how to put it in a good way, when we talked about the training of 14 or 12 brigades abroad, we have agreed a year ago that it should have started in the United States, and we discussed with the European colleagues that there will be a concrete schedule where this or that brigade, it's very important, not separate people, but the whole brigade, that it is trained wholly with the armaments, with the commanders, so that is one collective, that it influences their capacity and their morality at the front when they're at the battlefield. And today we only have one brigade which was trained in France, and only one brigade which is additional now trained in Germany, and it's being trained by the way, United States. And if from that block we have two brigades, we are not talking about people here, we're talking about arms. We don't have enough weapons, we don't have enough equipment. It's not about not enough people. Of course, people are never sufficient. Of course, commanders want to have more people, but very important is that they're equipped and they are ready to protect the country. And the third thing, as to the question, the war is very technological. It's not the First or the Second World War. And of course, very important people, but also modern technologies, missiles, drones, and air defense. Every component is very important. How can you push forward with the army when from the when the missiles are falling on your head and you're not controlling the skies from this? And so we don't have enough F-16s in our skies in order to protect our troops. That's what the situation is. And as to the strong position, we have a stable front. We need to have a stable front where the Russians cannot go forward. Seems like it's very easy, but it's not easy at all. And it's very important. Is that a strong position? Yes, it will speak to the fact that Russia does not have a capable army which goes forward. So the army is weakened enough, and that would mean the strength for Ukraine. I would not to come back to that. What is missing to that? Have brigades, as I mentioned, financial support. Yes, we have support because of the G7 decision of using the 50 billion. Of course, the decision is there and the money will come. And it speaks about the fact that Ukraine financially supported, especially budget. And it's also economic stability, and it's also adding up to our strength and its macro-financial stability. And of course, the strong position is when you have security guarantees. There should be very comprehensible position without any surprises. We would like to end the war. We would like to have peace, but we should be assured of the security guarantees which will help protect us tomorrow. We are citizens of Ukraine. We are citizens of Europe. About 8 million of Ukrainian refugees are now abroad. How people are going to return home when they are not sure in their future? How they are going to return and support our economy, paying taxes and working? How, if they are not sure confident in tomorrow? There are no guarantees of security. We should have transparent understanding, honest understanding of what will happen tomorrow. And of course, what strengths? The strength also would be the strength of the new administration in the United States, that which will be ready to support Ukraine and to support the sanctions against Russia. So this is the strength of Ukraine during negotiations. Radio.
Дякую дуже. Радіо Свобода. Thank you very much, dear President. You have already replied to one of the comments of Putin about the technological duel. And if Russia is ready to start negotiations without preconditions, but without any claims territorial, what about, how would you convince Donald Trump to support your position in these possible negotiations? So I am a bit surprised that he is ready for something. He's constantly telling that he is not legitimate. That's how they say it. As to the Istanbul agreements that never actually existed. There was an ultimatum of Russian Federation in the first day in 2022 when the first occupation started. And so their envoys in different directions using different sources have shown us the details of this so-called ultimatum. So these envoys in Ukraine are gone, they are disappeared abroad, or they are on the territory of Russia. Ukraine did not agree to the ultimatum of Russian Federation. They tried to have follow-up steps to soften their positions in this ultimatum. And you remember these were the meetings in Belarus and in Turkey. You remember all these, and all these meetings were called so-called Istanbul agreements. Ukraine has not signed anything, and these agreements don't exist. We had just responded to the ultimatum from the Russian side, and that is it. Take two more questions and finish your question, please. Yes. Let me see where we are. Please stand up so that people with microphone can see you. Questions? Thank you, President Zelensky. Як можна називати угодами? I'm so sorry for I am sorry. How can you call agreements if it's just ultimatum that contained, and it always contained demilitarization, denazification, the main Nazi today and the whole of globe is talking about denazification of Ukraine, demilitarization of Ukraine. Then what? They wanted to annihilate our army, so the army did not exist, 50,000 only. So he was just suggesting to Ukraine to give up, to freeze the conflict, to change the direction of their future, not NATO, not Europe, but directing itself to Russia, to take our independence, to deprive our of the future. And this person is now telling us that these are agreements. So this is he's an old fantasizer. He lives in a different world. He lives in his own aquarium, I'm afraid. Дякую. Japan. I would like to ask about the North Korean troops in Kursk. Earlier, you have said 30 have been killed, and today South Koreans have said 100 have been killed. What is the current situation? Have you seen the number of casualties increasing? And also, Ukraine has been trying to persuade the North Korean soldiers to surrender. Were there actual escapes so far? And if there were to be any escapes, what support are you expecting from the South Koreans? Thank you. Well, about the North Koreans and their military, we see we don't see more than 12,000. If there are more to that
added to that amount, we don't know. We will see. As to the prisoners, we don't know. We don't have, but we have video. We have pictures of actually casualties of the dead North Koreans. They are found almost all of them with Russian IDs, with the documents of Russian Federation. We have all that fixed already and documented, and so that they are not identified. We also have videos and photos that the Russians are actually burning their faces. And we can share this data, but I think it's already in mass media. These pictures are circulating around. So they're burning their faces, the same that they did with their own military. They have burnt them, and those who were not burnt, they were just left rotting in the ground. And here they are burning the faces. Yeah, we see that. We are documenting them and so forth, that we don't have any taken prisoners. Zelensky over here, Austrian National Television, Johannes Petra. They say that international politics is as much geopolitics as it is Shakespeare. I was wondering about January 20th, the date when Donald Trump will become US president again. When you think about this date, which emotions do you feel? I'm sorry, I have some questions with translation. Can I hear in English one more? Sorry. When you think about January 20th and Donald Trump becoming president of the United States again, which emotions do you personally feel? What emotions? Welcome, Donald. What can I say? So, I mean, that's... for us, it's very important that I think that President Trump is a strong man, and I want very much to have him on our side. For me, it's very important. I want to discuss with him more details about this war. I think it's very important because he was not in this war, because he was not the president. It's understandable. And I want to share with him more details. And this... on what I count on the time to speak, to think, to listen, and to hear his view and to show our view, because I mean that mostly in this war depends on strongness of our people. Because I think this is the priority. And I hope that he will understand me, because I think that we all, it doesn't matter, politicians, businessmen, in the past, we're just people. Anyway, we have, I think, the same emotions and the same values. I hope so. I really hope so. And that's why I think that Putin is not adequate, and he's very dangerous for everybody. Dangerous because for him it doesn't matter what it means to be, I mean, this human life, nothing. And I think he's crazy. I think so. I think he also thinks that he's crazy. No, it's true. He loves to kill. That's very dangerous for everybody. And I want very much Trump to help us and to finish this war. I'm just against about just words that ceasefire and that's all. Why? Because everybody, I said it to some of our partners. Can you imagine, for example, we have ceasefire. Everybody happy, ceasefire, yes. And can you imagine that in 2 months, Putin will come back? In 6 months? In 1 year? In 2 years? Who will lose? Everybody. Everybody will lose. Who made this decision, this deal. And I don't want to I don't want it, because after this, I don't know what we will do. That's why I think we need to have a real plan, strong position, and I very much count that we will
We will have unity between United States, as I said, and European leaders. I hope so. That's it. This concludes the press conference. Thank you very much. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Pues ya lo han visto, acaba de terminar la rueda de prensa de Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, en el marco del Consejo Europeo, en el que ha participado el presidente ucraniano con la intención de pedir a los socios comunitarios su apoyo en la guerra con Rusia. Estábamos viendo cómo también se refería al apoyo que quiere que le brinde el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Y de Estados Unidos y Donald Trump vamos a contarles una noticia de última hora que en este caso tiene que ver con asuntos de carácter económico y con la posibilidad de que se acerque un cierre del gobierno en Estados Unidos, un shutdown. Les contamos concretamente que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que el Congreso debe deshacerse del techo de deuda un día después de haberse manifestado en contra del acuerdo alcanzado por los legisladores del Congreso para financiar al gobierno antes de que se produzca un cierre. En una entrevista telefónica con NBC News, Trump ha hablado de deshacerse por completo del techo de deuda. Dice que sería lo más inteligente que el Congreso podría hacer. Lo apoyaría por completo. Así que podemos hablar de un giro radical de Donald Trump, cambio de paradigma en Estados Unidos. Pide Donald Trump que se acabe con el techo de deuda en el país norteamericano. Y así es como ponemos punto final a esta edición del programa especial sobre el PIB en Estados Unidos, en el que también les hemos ofrecido en directo la comparecencia de Volodymyr Zelensky en el Consejo Europeo. Se quedan ahora con Rolling Stocks y Manuel Velázquez. Gracias, Alma. Aquí arranca Rolling Stocks en esta sesión de jueves 19 de diciembre, en la que le podemos contar que los futuros en Wall Street están anticipando subidas con cierto optimismo, ganancias en torno al 0,7% para el Dow Jones, para el S&P 500, para el tecnológico Nasdaq, después de esa abrupta caída en la sesión de ayer, que perdía de un plumazo más de 1.100 puntos el Dow Jones de Industriales. Ya saben dónde han quedado esos 44.000 puntos en una verdadera anécdota, los 6.000 puntos del S&P 500, que bueno, tenía más de casi 3 semanas consecutivas cerrando por encima de esos niveles de los 6.000 puntos. El Dow Jones, otra calamidad, 10 sesiones consecutivas cerrando en negativo, una racha que no se veía desde 1974, echen cuentas, pues ni más ni menos que medio siglo que no tenía una racha tan negativa el Dow Jones de Industriales. Y por si fuera poco, la peor parte se la llevó el Composite Nasdaq, el Nasdaq compuesto, que en este caso se dejó ni más ni menos que un 3,58%. Por ahora estamos viendo cómo esos futuros sorprenden al alza y, por cierto, tenemos que volver con la geopolítica. Acaban de escuchar a Volodymyr Zelensky. En este caso nos vamos hasta Naciones Unidas, a Nueva York, donde está compareciendo el secretario general para intercambiar sus puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio, más concretamente en Siria, Antonio Guterres. Como saben, Siria, que está sobre la mesa en las negociaciones que están llevando a cabo en esta reunión, esta cumbre de miembros de gobierno, de presidentes y jefes de Estado de la Unión Europea, en ese consejo formal en el que no solo se ha hablado sobre Ucrania, sino también sobre Siria. Sobre Siria habla Antonio Guterres. That sparked their peaceful movement for change in 2011, and their call that echoed across the country that the Syrian people are one. It holds great promise for a country so rich in its diversity, history and culture, and its enormous and deeply rooted traditions of generosity that I witnessed firsthand as I Commissioner for Refugees when the Syrian people welcomed millions of Iraqi displaced from their homes. But nothing is guaranteed. If the ongoing situation is not managed carefully by the Syrians themselves with the support of the international community, there is a real risk that progress could unravel. The political transition ahead must be by Syrians and for Syrians, all Syrians. It must be inclusive, credible, and peaceful. All communities must be fully integrated into the new Syria. The rights of women and girls must be fully respected, and the process must be guided by the underlying principles of Security Council Resolution 2254. We are focused on facilitating just such a process.
My special envoy, Geir Pedersen, was in Damascus this week, and I've been in close contact with a number of leaders from across the region and beyond. Meanwhile, Syria remains one of the largest humanitarian crises in the world. The recent events have only added to these needs. I dispatched UN humanitarian chief Tom Fletcher to Syria to help get aid moving. The UN and our partners are mobilizing to assess the people's needs and adapt the response to the new and still rapidly shifting conditions. Now, adequate funding for humanitarian and recovery response is critical, and that funding is not yet available. And I make a strong appeal to the international community to show the generosity the Syrian people deserves in this moment and to massively support the humanitarian response in Syria. So too is determining the fate of missing persons. We pledge our support to those who continue to live with the agony of uncertainty. The General Assembly created the independent institution on missing persons in Syria. I'm announcing today the appointment of Carla Quintana of Mexico as head of this institution. She and her team must be allowed to fully carry out their mandate. Indeed, all international mechanisms to advance the protection of human rights in Syria and accountability for crimes committed must have what they need to carry out their vital work. Let us not underestimate the scale of the challenges that lie ahead. While the situation has stabilized in parts of Syria, the conflict is far from over. Civilians remain at risk, killed, injured, and displaced. Their protection must be our highest priority. And over the last 2 weeks, we have seen significant hostilities in the north. ISIL continues to be a major threat in many parts of the country. At the same time, extensive Israeli airstrikes continue. There are violations of Syria's sovereignty and territorial integrity, and they must stop. In the occupied Syrian Golan, the UN peacekeeping mission UNDOF continues to observe Israel Defense Forces personnel and equipment. En directo las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Mientras tanto, Wall Street ya lo han visto, el toque de campana que ha dejado subidas para el SP500 del 0,9%, se acerca a los 6.000 puntos, 5.925. Tenemos en los 42.685 enteros al Dow Jones de Industriales, que se trata de desquitar de las caídas tan fuertes de ayer, está subiendo un 0,8%, y vemos cómo el tecnológico Nasdaq, el Nasdaq 100, está marcando 21.394 puntos, subiendo el tecnológico Nasdaq un 0,88%. Por cierto que en este caso las acciones de Micron Technology están sufriendo un duro atacazo tras, ya saben, presentar resultados ayer al cierre y que a la vista está que no han gustado al mercado. Micron Technology, que está sufriendo una caída, ojo, del 12%. Ahí lo tienen ustedes, un 14,3% en una jornada en la que, bueno, pues parece que han tratado de olvidar, pasar página los inversores respecto a la Reserva Federal y, en definitiva, pues parece que el mercado Wall Street ya cayó todo lo que tenía que caer. Ahora ya la cuestión es qué es lo que pasará con el rally navideño y, sobre todo, con las vistas más en el largo plazo, qué es lo que ocurrirá con la Reserva Federal en 2025. Eso lo vamos a analizar con Javier Domínguez Navarro, gestor de cartera en Auriga Bonos. ¿Qué tal, Javier? Hola, Manuel, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en este caso, la lectura de esa reunión de la Reserva Federal, sobre todo en ese dot plot, que lo que deja es menos bajadas para 2025, 2 como mucho. Correcto. Bueno, yo creo que cada vez que sale un dot plot cambia respecto al anterior, de manera que, bueno, los consejeros de la FED, lo mismo que cualquiera de nosotros, cambiamos de opinión en base a los datos y un poco las tripas, porque en definitiva los mercados son muy de tripas. ¿Por qué de tripas? Pues porque en este momento la verdad es que, bueno, yo creo que desde la reunión de la FED el VIX ha subido, es que casi se ha duplicado respecto a los niveles. Es decir, el VIX es el índice que mide la volatilidad, está ahora a 21, 22, la FED lo ha movido, pero con razón, porque en definitiva lo que se espera para Estados Unidos
desde luego, referido al Banco Central, pueden ser muchos cambios, ¿no? De hecho, Trump acaba de enseñar las cartas diciendo, y lo hemos escuchado ahora, eliminar el techo del gasto. Eso es, bueno, primero eso es muy práctico, porque en definitiva hemos visto tantas veces romper el techo de deuda en Estados Unidos y se convierte además en una especie de pesadilla administrativa que luego acaba arreglándose, con lo cual parece lógico que eso se quitará. Pero lo que viene a ser es, o lo que viene a demostrar el señor Trump es que tiene intención de emitir deuda pública. Entonces, bueno, pues ahí donde la Fed tiene que también jugar con esas bazas y desde luego determinar cuáles son los niveles. Ahora mismo se está diciendo que se van a ir a dos bajadas el año que viene. Yo creo que hay hueco para más y es muy probable que cuando se asiente el polvo en el primer trimestre, es decir, entre el señor Trump y ya se vea a finales del primer trimestre por dónde van los tiros, pues que efectivamente pueda cambiar, ¿no? De momento, desde el punto de vista de inflación y de tipo de interés, hay hueco, porque hay que recordar que en el caso ahora mismo la eurozona, que tenemos clarísimo que van a seguir bajando los tipos, nos lo ha dicho la presidenta, en la eurozona estamos, la inflación subyacente está al 2,7 y tenemos los tipos al 3. Quiere decir que tenemos un hueco muy cortito de 3 décimas. Sin embargo, en Estados Unidos ahora mismo la inflación la subyacente está al 3,3 y los tipos están al 4,5. Eso es un hueco de un 1,2. Quiere decir que la diferencia entre la inflación subyacente en Estados Unidos respecto a los tipos de interés que hay es muy superior a la que tenemos en Europa. Sin embargo, en Europa estamos convencidos de que se van a seguir bajando los tipos y en Estados Unidos no tanto. De manera que técnicamente hueco hay en Estados Unidos. Otra cosa es que efectivamente pues la geopolítica o el ambiente no lo lleve así. Pero en definitiva, bueno, ya veremos. Es verdad que también hay otro dato que para la FED es muy importante, que es el desempleo, y que ya veremos cómo se mueve. Es verdad que está subiendo de una forma, un goteo paulatino, está marcando ahora mismo, pues el desempleo está en el 4,2, teniendo en cuenta que venimos de un tradicional 3%, pues eso es una subida notable. Y por cierto, Javier, bueno, hoy hemos conocido también ese dato de PIB, la lectura final del tercer trimestre, crece más de lo esperado la economía estadounidense, al 3,1%. Con todo este panorama, con todo este mejunje en la coctelera, ¿cómo se podría agitar en forma de oportunidades de inversión? No sé ustedes en Auriga Bonos si están posicionados en Estados Unidos, si esta perspectiva de tipos de interés hace, bueno, pues centrarse en otro tipo de duraciones, de sectores, de regiones. Desde luego, vamos a ver, primero, lo que todo apunta es que el dólar se va a reforzar contra el euro. Entonces, si compramos valores en dólares y se confirma que efectivamente el dólar se va a revalorizar respecto al euro, vamos a ganar en dos frentes. Primero, la rentabilidad, los bonos americanos denominados en dólares están dando una rentabilidad superior a los que están en euros. Uno. Y dos, el riesgo ahí es la divisa. ¿Qué va a ocurrir con la divisa? Pero si todo apunta a que efectivamente el dólar se va a reforzar, vamos a ganar en dos frentes. Vamos a ganar en mayor rentabilidad y además vamos a ganar en el cambio dólar-euro. Si en definitiva ahí se confirma. El mundo de la divisa ya sabemos que no es exactamente una regla firme, pero todo apunta a que sí está ocurriendo. De hecho, hay un goteo constante en centimillos a lo largo del tiempo y ahora estamos en el 1,04, incluso ha tocado el 1,03 ayer y esta mañana. Quiere decir que todo indica eso. Por tanto, seguir en Estados Unidos sí, por muchas razones. Porque el dólar se va a reforzar, porque los intereses son superiores, porque la dinámica americana en el mundo de los negocios es infinitamente superior a la europea, y lo único que quedarían serían dudas respecto a la posición de Trump, pero la posición de Trump en este caso, que es para los negocios, es un businessman y por tanto se entiende que lo va a favorecer. Por tanto, nosotros seguiríamos invirtiendo, o por lo menos manteniéndonos en el Standard & Poor's. ¿Por qué el Standard & Poor's? Bueno, ya vemos que, lo has dicho tú antes muy bien, el Dow Jones, que es la política, digamos, tradicional,
no está en su mejor momento. El Nasdaq, que también es la política todo lo contrario, sino que son empresas muy tecnológicas, tiene una volatilidad bastante importante. Sin embargo, el Standard & Poor's se mantiene entre ambos mundos y por tanto se lleva lo bueno de las dos. Desde luego este año está haciendo un año formidable, el año anterior también, y todo apunta a que va a seguir así. 2025, el año del SP500, seguro que estaremos aquí presentes para comprarlo. Javier Domínguez Navarro, gestor de cartera en Auriga Bonos, un placer y buenas tardes y feliz negocio. Muchas gracias, feliz de Navidad. Gracias. Bueno, pues ya veremos si logra esos 6.000 puntos reconquistar el SP500, que aún a lo mejor de los tecnológicos, de los valores industriales, y tenemos que hablar de Donald Trump, que como saben y como ha contado Alma Navarro, bueno, pues no está dando su brazo a torcer para esas negociaciones, para un techo de deuda. Ya saben que en este caso se ha opuesto a ese proyecto de ley de financiación bipartidista y amenaza con, de alguna manera, derrocar a los republicanos que acepten la legislación que no incluya sus demandas, y sus demandas pues ya lo han escuchado, y esto aumenta la probabilidad de un cierre de gobierno esta semana. Tenemos que hablar de muchos frentes de la política estadounidense. La vamos a hacer con Cosme Ojeda, profesor de América Hoy de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Cosme? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, esta noticia que conocíamos ayer, que Donald Trump, bueno, pues se opone a este proyecto de ley de financiación bipartidista y en este caso, pues amenaza con, bueno, pues con esa estabilidad sobre la economía estadounidense y sobre ese techo de deuda, una amenaza, podríamos decir, recurrente en Estados Unidos, y además ahora, bueno, pues todavía no tenemos presidente. ¿Qué te parece esta decisión de Donald Trump? Bueno, el presidente ha entrado muy duro con sus nominaciones, con sus aranceles, con sus deportaciones, pero tiene que tener en cuenta que tiene un margen en el Congreso precisamente el más escaso desde hace no décadas, sino casi en un siglo. Entonces, con parte de sus nominados, tiene una diferencia ahora de 217, 215, literalmente no puede perder ni un solo congresista republicano. Entonces, hay ya un tira y afloja con las nominaciones. Esto del techo de gasto, la deuda, etcétera, pues tendrá que ajustarse, porque tenemos que recordar que en Estados Unidos los congresistas y los senadores no tienen esa fidelidad partidaria que conocemos en Europa. Entonces, es un tira y afloja. Y aunque el presidente ha entrado muy duro o muy eufórico por sus resultados electorales, luego la realidad de ambas cámaras va a ser más compleja de lo que inicialmente parecía. ¿Le pondrá también en su sitio con la política internacional, Cosme? Lo digo porque, bueno, en este caso Putin ha dicho que está preparado para una conversación con Trump. ¿Tú crees que cuál debería ser la postura de Donald Trump? ¿O qué líneas rojas le debería de marcar Trump en el caso de producirse una reunión con Putin? Bueno, ahí vuelve a tener también un problema, porque Trump quería dejar de pagar esos 120 millones de dólares que se ha gastado el presidente Biden diariamente de media. Tenemos que recordar también que Europa estaba gastando más dinero, no en armas, pero sí en conjunto. Pero aquí lo mismo, o sea, Trump no quiere quedar como un perdedor, entonces va a tener que buscar un ajuste. Está todo el mundo forzando al presidente Zelensky, lo sacabais antes, sobre el tema de que ceda y firme una negociación rápida. Y bueno, ayer la nueva representante europea ha dicho que para negociar siempre es mejor hacerlo desde una posición de fuerza y que deberíamos seguir apoyando por ahora a Ucrania. Entonces, es un mundo muy complejo. Entonces veremos, ¿no? Esa promesa de resolver la guerra en 48 horas ya no se ha cumplido. Desde luego, lo que es inequívoco, Cosme, es que, bueno, que las autoridades europeas ya, bueno, pues lo están reluciendo, sacando este concepto en las últimas semanas. Ya están hablando de negociaciones, ya están hablando de una paz justa, de una paz duradera. Y, en definitiva, ¿tiene miedo Europa de que Putin gane la guerra? ¿Está Europa, no sé, lista para una guerra con Putin o...? Bueno, llevamos una guerra en la sombra, una guerra encubierta, con, digamos, sabotajes en líneas de comunicación, etcétera, en los países bálticos que está haciendo Rusia. Europa es temerosa, depende de con quién hables. O sea, no es lo mismo ver la guerra desde Lisboa o Madrid que verla desde Copenhague o Lituania. Entonces,
Pero hay que hacer como ha dicho la nueva representante europea. O sea, todos los europeos tenemos muy buenas palabras con el presidente Zelensky, pero luego eso en qué se traduce. Hay un nuevo representante el holandés en la OTAN y esta comisaria de Asuntos Exteriores, que son de una línea mucho más dura, pero no es esa la postura de muchos países europeos, que lo que están es muy divididos. Y por cierto, en este caso, bueno, pues ya deduzco que, bueno, pues que hay miedo a que Putin finalmente pues imponga su voluntad en el este de Ucrania. En este caso, el impacto de los aranceles de Trump en la economía, no tanto en la estadounidense. ¿Tú crees que realmente va a poder implementar esas, bueno, pues todo esto que ha anunciado en su campaña? Porque al igual que ocurre con el techo de deuda, hombre, pues igual aquí también puede escuchar la contraparte. Aranceles desde China. Bueno, la primera administración de Trump, en el año 2018-2019, Trump impuso esos aranceles y esa guerra comercial que China perdió 35.000 millones de ventas, pero Estados Unidos también perdió 15.000 millones. Entonces, esas guerras arancelarias, China se ha preparado mejor. O sea, conocen a Trump, conocen su imprevisibilidad, conocen su teoría de que estoy loco, pero le han tomado la medida y se han preparado para el tema de los aranceles. Uno, o los grandes, o los primeros 100.000 millones de aranceles que impusieron los chinos como contrarréplica fueron en temas agrícolas. Trump, que tiene un Congreso con una mayoría muy ajustada, si va a las elecciones de mitad de mandato, que son iba a decir ahora, en 2 años, eso va a tener a muchas familias enfadadas. El 60% de esos de aranceles de los que hablaba Trump contra China y ese otro 20% contra Canadá, México, etcétera, el Instituto Peterson ha calculado que eso le costaría a cada hogar americano 2.600 euros al año, un poco más. Entonces, eso de vamos a imponer tarifas, pero queremos corregir la inflación, vamos a cerrarle los mercados a China, pero ellos nos pueden perjudicar en minerales raros, en semiconductores, en agricultura. Entonces, ejecutar estas cosas, las promesas electorales son fáciles de hacer, gestionar el mundo es un poco más complicado. Pues Cosme Ojeda, profesor de América Hoy de la Universidad CEU San Pablo. Gracias, feliz tarde. Igualmente y feliz Navidad. Pues aquí continuamos en Rolling Stocks, pero con más noticias, con todos los drivers empresariales a la vuelta de la publicidad.